mu Uganda bobo wagira muhozi Kainerugaba oba kitaawe Museveni osobola okumenya amateeka ge bayita amateeka ne watawa kuba mukono ekyokulabirako ke katambi kolaba ku screen abavubuka bali bakola kye bayita drill ng'abaduumira mu nnamagye ayambadde t-shirt za muhoozi tewali buzibu Felix bamuyitandi kulaije kulimba bulungi ayogerera amagye g'eggwanga asobola okujja ne yeetwisitinga nga Pretsos agezeeko okujustifyinga okukwata abantu abawagira Bobi Wine abali ku parade nga bajaguza amazaalibwa ge era bamenya amateeka bintu byabogera ate ng'omumanyi bw'ayogera dakiika emu ayogera ekigambo kimu n'ateekawo Yesu ekyokubiri n'ateekawo Katonda n'omugamba kikyovumaganya erinnya lya Katonda oba Yesu amateeka gavaayo nga NUP ekoze parade NUP bwekola parade ogwo musango munene nnyo bateekeddwa n'okubuuza otandika otya lwaki okikoze kyokka muhoozi ye bw'akikola tewali muhoozi asobola okuba n'eddembe waliwo omuvubuka gwe baakutawo gwe baayise yennyonnyoleko olw'ebigambo by'ayogera abadde ayogera nno ku buweereza obulungi ensasula embi y'abasirikale abakola mu makomera n'ebirala ne muhoozi akugamba ngenda kutemako Kizza Besigye omutwe nina olukusa nja kutta Bobi Wine byayogera ebyo nti mu weeks 2 nsobola okuwamba ekibuga Nairobi nsobola okugizingako asobola okuyita ababaka ba parliament baddiikuula asobola okubayita buli kimu teryamugambako asobola n'okugamba nti Museveni ateekeddwa okufuna ebitundu 98 byonna byonna ebimenya amateeka teryamugambako naye singa omwana asinziira Oman nga bambi ali mu kiyumba eyo gy'akolera n'agamba Museveni ateekeddwa okuvaako attattanye eggwanga lyaffe n'aflyinga n'agenda mu ggwanga bamukwatira ku airport ne bakozesa amateeka ge batwisitinga ge banyoolanyola ne bamuteeka mu kkomera nti egundi yagambye atya bakwatani Mbarara byagambye muhoozi mutamiivu ekyana kimuseveni kimuhoozi kitamiivu mumukwate bano abasajja be bayimba Yesu Yesu buli kaseera Yesu my God my Jesus oh my God no basanga no we want waliwo Janet we want to thank God oh my God Jesus nawo byabiramu ebyo no balabanga katemba gwe balimu mwalaba Museveni ne mukazi we mbubeetonda now we want to say now the problem we want to say sorry now yeah and you look at them playing and fooling around and you're like bichi byabakola kati bakutte Olivia Lutaaya drill and I'm going to explain to you tewali musango gonna but you know everything they do reeks of a desperate regime that is on a rabbit hole to a complete destruction. Welcome to Mordecai Murisa Live. You're watching Mordecai Murisa Live political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of the America, ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Murisa, nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Murisa Live. Yonna gy'osinzira okubeera ng'owuliriza nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala, webale nnyo okubeera ng'otwegasseeko wane. Ate ggwe wangula tukuyozayoza nga tugamba congratulations. Ate ggwe ayita mu kusomoozebwa tugamba do not worry, every little thing is going to be all right. Na okumanya byenjogera bituufu kantandikirewo nti ebyenjogedde tolaba byenjogedde siina tteeka lyemmenye ki naye naawe ggwe abiraba kennyini ogamba ne Murisa ne bamukwatako bannange nadde Uganda ne bamukwatako. Like ekikulaga the rot obuvundu, the decadence obuli mu government ya Mwami Museveni, mu bufuzi bwa Mwami Museveni. Nti nawe kennyini okimanyi nti nze ayogedde nnyina mikwano gyange. Batuga ne Murisa olidde Uganda gwe. I
really don't know. I don't care. All I care about is I am alive today. I could be dead tomorrow, so I don't really care. Anyways, ngenda kutandika nyino omuyizi gwe nalabye yagambye we Makerere bamuyita Nicholas. Yagambye student e Makerere. Yagambye nti soon I'm starting exams. Kindly keep me in your prayers, but always have to spare time and catch up with you by watching here. Nicholas tukwagaliza buwanguzi. Okay? Tukwagaliza buwanguzi mu bibuuzo by'ogenda okukola. Namwe abandaba. Oli muyizi ku Makerere University. Nkwagaliza buwanguzi. Kampala International University gye nakolera degree yange y'amawulire. Mbagaliza buwanguzi. Abali ku Busitema, Ndeje University, Muteesa University, Kyambogo University, Gulu University, Mbarara University. Yonna. Technical institutes gamba nga data mine. See yampugeyo data mine. N'endala zonna. Institutes ezikola ezisomesa ebyemikono na wonna obanga okola bibuuzo nkwagaliza buwanguzi. All right, let's jump right in. Let's watch a story NTV gye yakoze kube bakutte ne bagulako emisango babakwata lwakutaano emisango gye babaguddeko trumped up charges, and I'll explain why they're doing this. Okay, tugende maaso. Akawungeezi k'olwokutaano oluwedde waliwo ensiitaano wakati w'abawagizi b'ekibiina kino n'ab'ebyokwerinda mu kibuga Mbarara bwe baabazingako nga boolekera olukuŋŋaana lwa mukama waabwe Robert Kyagulanyi e Bwezibwera era abali mu 50 n'okusoba ne bagombebwamu obwala. So now, again, I'm sorry to pause here. Katiba mukubira ki? Like the man akutte flag ya Uganda ali mugenda gyagenda oli the lawlessness tendencies impulses ezo tezisobola kubeerawo nga tamenye kintu kyonna takola kintu kyonna nga ekitamenya mateeka wakiri agamba wadde bakutta owanisa emikono naye kakube. But you have to really be dramatic. Bamudusa kati obali bakwata Olivia Lutaaya. Mu baarabwako nga beenyola n'ab'ebyokwerinda mwe mwali ne Olivia Lutaaya ng'ono si gwe gusoose okukwatibwa mu mbeera y'emu ey'ebyobufuzi. Poliisi yatutegeeza bulungi nga bwe zeerondoola abantu bano okuva Kyagulanyi lwe yatandika okunoonya akalulu nga balina ebikolobero bingi bye bazze bakola omuli n'okukola effujjo ku basirikale. Twafuna incident emu e Busia omusirikale yakubibwa. One of the most fake guys in a position of leadership. He doesn't really know what he does, what he's doing. He's just there like a complete robot detached from reality. Ne tufuna incident endala e Mayuge era omusirikale n'akubibwa. Newankubadde essaawa 48 ezoogerwako mu mateeka omuntu mwalina okutwalibwa mu kkooti zaggwako kyaddaaki bano batandise okugasimbagana n'abalamuzi. I love that. I love that. Look at this lady. Look at her smile. Look at that smile. Ladies and gentlemen, look at her. Oyinza ogamba she's won a prize. She's got that spirit that I admire. Look at her. Olivia Lutaaya ye yayawuddwa ku banne n'atwalibwa e Kampala mu kkooti y'e Kawempe gye bamusomedde omusango gw'okwetaba mu kusimba ennyiriri ku kitebe kya Nuupu e Kavule ko n'okukola dduyiro w'eki mulaba relaxed awo n'amagulu kinnamagye atakkirizibwa ku bantu ba bulijjo. Oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Sharon Nambuya kkooti bagitegeezezza nti bakyusizzamu mu mpaaba yaabwe eyasooka lwe bavunaana Edward Sebuufu oba Eddie Mutwe n'abalala nga kati bongeddeko Lutaaya ono ng'omuvunaanwa ow'e11. Ono tebakomyawo taddeko n'omusango gw'okwambala ekyambalo ekyefaanaanyiriza eky'ab'ebyokwerinda kyamanyidde ddala nti abakwata mmundu bokka be balina okukiwoomeramu. Lutaaya ono era yakwatibwa mu kalulu ka 2021 e Kalangala mu mbeera y'emu ng'ali ne Kyagulanyi n'amala emyaka kumpi 4 ng'atabaazibwa mu kkooti y'amagye e Makinde ne bannabalala 19 bwe baavunaanwa emisango gy'okusangibwa n'ebibaluka ssaako essasi. jadda bweje emisango
ne bannabamu bakkiriza emisango era ne bakaligibwa emyaka 5 mu nkomyo kyokka bamalayo emyezi 3 ne bayimbulwa oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okwekuba mu kifuba ng'omuzadde n'abaddiramu nga Ssuuna bwe yaddira mu b'obugulu obutono. Kati kye twebuuza kwe kuba ddi lwagenda okuddiramu mukwano gwe Kizza Besigye. Munnamateeka wa Lutaaya Samuel Muyizzi abadde ayagala muntu wakkirizibwa okulaba omusawo amwekebejje olw'engeri eweebuula abasirikale gye baamukwatamu kyokka kino omulamuzi wa kkooti eno Damali Aguma Asiimwe akigaanye nti abasawo b'omu kkomera banaamuwa ku mpeke. Tekijja tugaana genda mu maaso n'ogenda n'obujulizi obwo bwe tulina n'ekyokuba nti nno baamusibye essaawa ezisukka mu 9 constitution zeeyogerako ezandibadde 48 namutambuza wano ne wali byemu ku ebyo tugenda okweyambisa ennaku z'omwezi 18. I'm sorry to pause here. Kati bamulese mu kkooti, you're gonna have aba NRM abawuzi b'obunyama nga bagamba olaba Museveni bamulese mu kkooti. Kkooti za Uganda zikola, they ignore kye boogedde nti basse mu ssaawa 48 bali mu ssaawa 9 kimenya amateeka. Naye adefendinga NRM ekyo takitunuulira yabalaba kiri eri kyekyo tuwangalira mu kye bayita hybrid regime. Ali Mari Tapia kiwandiikako mu kitabo kino eno. And I'll read you a few lines here. Let me read you. Nabadde nsoma wano. Ayina chapter y'omukaaga gye bayita the carrots and the stick. Agamba atya. In semi-authoritarian states, power generally rests within security forces. Obuyinza buli mba buyinza mu bukulembeze obwo bayita hybrid. Obulinamu tendencies entono eza democracy in rhetoric mu bigambo nga bw'oba oyogera ogamba bayinamu democracy. Naye bwe tujja ku realities it is authoritarians. Bagamba nti which are used to deal with dissent and threat to power. Ab'ebyokwerinda bakozesebwa okukakkanya abo abavuganya obukulembeze obwo nga kwotadde okutiisa abaagala obuyinza. Because power is regarded in a zero-sum fashion, those who seek electoral offices are seen not as competitors, but as forces ready to vanquish their opponents. Kubanga abavuganya tebabalaba nga bavuganya. Museveni tatulina Bobi Wine nga muntu amuvuganya. Era ekitabo kino ensonga yakituuma Museveni's Uganda. Kubanga Museveni presented himself as a liberator, as a reformer, someone who would restore democracy, who would end corruption, who would ensure that peace and security are in Uganda. Kati olw'okuba si kyali ye Uganda gikwata n'agiteeka mu kifaananyi bino byamulema. Kati ye Uganda gitwala nga ye. Obukulembeze ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga akitwala nti kintu kikye yakivunaanyizibwako nga bw'onaaba n'ekikopo. This is my cup. Ye Museveni bw'atyo bw'alaba obuyinza. Kati gwe amuvuganya takulaba nga amuvuganya. Akulaba nga omwanisi wagambye forces ready to vanquish their opponents. Abaagala okumusaanyaawo. Far from it. A shared history of retribution creates a basis for fear and repression. Such opponents are to be either co-opted through patronage, abavuganya babasikiriza ne babateeka ku ludda lwabwe nga bakozesa patronage okubafuggaza, or crushed by security forces, oba okucrushinga nga bakozesa bakuba nga bakozesa ebitongole by'ebyokwerinda. Kati Museveni kyali mukola. He's trying to crush the opposition nga akozesa security forces. N'ayambibwako ki? Justice system. The two-tier justice system gye tulina mu Uganda. Nti ebitongole by'ebyokwerinda muhoozi abikozesa nga bw'ayagala. They don't even care. Tebafaayo eri mateeka. Naye olw'okuba they want to portray, and I do not understand. You either choose you are 100% a dictatorship like Kim Jong-un, or you are a democrat nga Mawanga getulaba agalina enfuga eza democracy gamba nga Denmark, Switzerland n'amawanga amalala. Naye baagala nnyo okuteekawo ekyo ekifaananyi. Tugende maaso ne story, then I'll come back to this story. Kwa ntumusaba ayimbule kakalu ka kooti. Twali mu Western Uganda, government ine ya NRM neteekawo agayaye gakawuula nga galina emiggo nga bwe gakuba abawagizi baffe poliisi n'amagye nga babakuuma. Era ne tugamba poliisi abantu abo tulinze okulaba nga mubakwata obavunaana. Tekinnakolebwa ne kaakano, naye ate abantu abaakubibwa ba victims enkeera ate ne babayoola mu kifo ky'okukwata bali abaali bakola effujjo. Babayodde abantu abasoba mu 100,
baba tutte ku police stations ez'enjawulo tetunnategeera baliwa kuba kakati ne ssaawa 48 ezikirizibwa amateeka zaayitawo dda. Lutaaya akomawo mu kkooti eno okuva Luzira nga 18 omwezi guno ne bavunaanwa banne abaluddeyo. Lutaaya nga bamukonyiza ekawempe Mbarara banne be yaleseeyo abasoba 40 nabo kkooti ebadde ebasomera misango. Abasoose mu Kaguli omulamuzi abasomedde emisango gy'okuvuga ebidduka nga tebalina bisaanyizo bibakkiriza gattaka abaasangibwa ku ppikipiki beevunaanye ogw'okussa obulamu bwabwe mu katyabaga nga bazivuga nga ku mitwe tebalinaako bikoofiira bikatamu. We tukoledde eggulire lino ng'omulamuzi tannamalayo okusomera balala misango gyabwe nga baabadde amaliriza abasindise ku alimanda okutuusa nga 14 omwezi guno ate abalala nga 2 omwezi gwe gumu. Like, you have to be really shameless to defend this. Like I usually say, I don't have any problem now to bagira NRM. But I usually ask myself, and I ask folks within the regime, will men of reason in the NRM cartel, whatever group, rise up? But abasajja balina ku magezi n'abakazi. But musituke tubalabe. Musituke. Musina buzibu ku bantu ba NRM. I have some of them. Some of them are actually even my friends. Nebuuza ekibawagiza Museveni sikitegeera. Naye dembe lyabwe nga bwe ntero bagamba. Bagezigezi ndowooza yali Aristotle yatugamba nti it is a mark of an educated mind to entertain an idea without accepting it. Dembe eri endowooza egunjuse okukkiriza ekirowoozo okubeera n'opale tokkanya nakyo. Dembe lyabwe okubeera mu NRM. Naye mbeera mmanjagala nnyo mbabuuze, can we have a conversation? Tell me how is this okay? Bavunaanye Olivia Lutaaya, drill, yakola parade. Nti munda muggwe mulimu engeri yonna esobola okubeeza onogamba, but I want to ask questions now. Nti n'ogamba, okay, baba kutte Olivia Lutaaya. I ask, bakwate baneeno, ne bano babakwatadde. Bano balaba baali baduumirwa w'amagye ebbali. Bambadde saati ziriko muhoozi kiine lugaba. Bali mu drill. This is the breaking of the law. Baba bagamba nti lyotteeka ba NUP lye bamenya. Bambadde saati za muhoozi kiine lugaba. Baduumirwa ayina ebyambalo n'emmundu ebya Uganda. Baliwo abagenda okusituka mu NRM bagambe nti okay, tukkiriza balimu banenya. But can you bring these folks to book as well? Nobody's going to do that. Nobody's going to do that. But you find folks who usually want to pretend like, oh, they are smart people could tweet and adalo kwe basinga okubeera. Tilo bala, I don't engage in their nonsense at all. Zero, never. Obasanga okwo nga kwe balagira obugezi bwabwe. Numugamba obugezi bwo bukoma ddi. And like I said, the two-tier justice system, bino byonna bigenda mu maaso. Olivia Lutaaya bamusindika ku alimanda e Luzira. N'abalala be bakyali mu kulinnyira eddembe lyabwe. Essiga ly'amateeka lyerimu, essiga eddamuzi lyerikola kino. Amos Lugoloobi, minisita omubeezi ow'ebyensimbi, omubbi w'amabaati yabba amabaati. Yeetoddwa abasajja baseka, ye bamutadde, bamugyeko emisango gyonna. DPP, Directorate of Public Prosecutions, gamba mulekeraawo, musajja mumazeeko emirembe, omusango tuguggaddewo. Listen, watch this, ladies and gentlemen. Gentlemen, the Lord is good. Again, like I usually say, I do not understand. Sina buzibu na dini ya muntu yonna. Zero. Tobeera onoga muliiso otwala ne dini ya no. Katonda simulinaako buzibu. But I usually want to ask these people, which Lord are they referring to? Katonda oyo gwasinza mukana akasayi Katonda y'omu. Katonda wabo gwe yabbaka amabaati. Be yabbaka amabaati. Y'omu. Please answer me. The Lord is good. All the time. All the time. And that is his nature. Wow. You don't belong to that kingdom. Yeah. All of those folks who are around surrounding him are in the business of simping right now. Let me show you I'm happy. Please remember me bwoba oyinamu emitwalo 2 mu nsawo. Nja kuseka nnyo
This is all fake laughter. Nobody's happy. All the time. And that is his nature. Wow. Kajibaseka. You don't belong to that kingdom. Get the chisesa. It's not funny. That's simping. Yeah, I think this is a very important and very delicious day that I've experienced in my life. And I can't believe this. And I want to sing for the Lord. Tunamuwa chife abana b'abantu. Mukwata amabati ge mwabba mugaddize abayo ensimbi z'obba ezo ab'e Karamoja bafe enjala. Tumuyimbidde. Okujjako kusiza okujjako okukomya obubbi bwo nga n'okutenda obunyazi bwo enaku zonna asinzibwenga okomye obubbi Mukama Katonda waffe gwe ne ba Museveni bo asinzibwenga. I have to do that because olimba tuluyimbye. it must have been the intervention of the Lord. Otherwise, this would not have happened. I've been terribly depressed since 2023, June 2023, when this matter came to court. I was jailed in a terrible police cell. Terrible police cell. Again, that's why I usually ask about the God they talk about. I was jailed in a very terrible police cell. But here's the thing I won't do. I won't mention how we have to fix that police cell, how we have to address the state of our police cells across Uganda. No. It was a terrible police cell. Now that I survived, I'll forget about it. At Kira, smell as it was, very poor conditions. I was taken to Luzira. He doesn't even mention, okay, now that I am granted freedom, my focus is to make sure that I engage with leadership in Chira so that we can get that fixed. No. But that's now in the past. Look at this charlatan. Despite producing so many sureties, we did everything so that I would not go to Luzira. Eventually, I went to Luzira. So there has been a lot of suffering in this matter. But I thank God. There's nothing that comes without a God. He could have taken me to Luzira to learn certain things. That as a government policy maker, there are issues to handle in Luzira, in the police cells. There's a lot that we can do. And as a planner for this government, I think such lessons are very important and really need to do something. The suffering, the human rights issues in most of these places, which we need to handle. I think that's why God decided that I should go there. But I'm very happy that eventually the state has decided. God decided that I should go there. No, God didn't send you to steal, okay? Didn't send you to steal iron sheets. You were caught in a scandal, and in the end, you were sent there. God didn't tell you, oh, now what you going to do? Hello, my follower. Please steal iron sheets so that you'll be sent to this. Withdraw these charges. And I'm now totally a free man. You all know that I'm in campaigns. This has been used by my opponents to call me a Mabati thief. You are. When actually I was not a thief. You are. Iron sheets were allocated to me by the state. Okay. Which state was now taking me to court. I had no knowledge whatsoever that these iron sheets belong to Karamoja. They were given to me through all the necessary procedures. Isn't it funny that these folks, even with all emoluments, privileges, but like there's a place where you can decline stuff. Okay, I think there are people who would use that. Thank you, but no thank you.
and perhaps it was not my day. Things turn against me. But I'm happy that this case has been withdrawn. And I want to thank the DPP who thought about it eventually. And they said, this is an innocent man. We should not continue. He should be discharged. And I'm so happy that I'm discharged today. I can now campaign very freely. I lost a lot during this. How timely. A day after MP batandise okubeera nga campaigning. Emisango gyonna tugikuggyeeko so campaigning. How timely, how coincidental. This process, my American visa was withdrawn. I'm supposed to be doing a lot of work annually with the UN as the Minister of Planning, the UN Assembly and the UN activities in New York. I can no longer go there. My children could not be allowed to go to the United States. Yeah, the next time you make sure that you don't steal from the poor. We don't want to know about your children. Listen to his complaints. Oh, I cannot fly outside of Uganda. My children cannot do that. Next time you don't steal. Be a very, maybe you might be, hey, maybe I can actually be a good citizen, a reasonable, with a functioning brain, it's not even difficult to figure out. So it was a big problem. My accounts in Stanbic were forced to be closed. I had even lost my MTN line for this same reason. So it was total disgrace. I can tell you, I have really suffered. My Visa cards, were all cancelled. And I want to thank a Centenary Bank who came to my rescue and eventually issued me a Visa card and Equity Bank. And he said, you take your cards, use them, maintain your account. Oh my God, listen. Listen, one bank, Stanbic Bank, yagobeera amateeka. Ebyali mutuuseko bagamba you're so disgraceful, tetulina kyakolagana naawe. Kati yebaza bali eri abatafaayo ku values. Equity, nani, Centenary Bank, yeah. But banks like Stanbic, Absa Bank, they had thrown me out. Yeah, because deservedly so. And I was suffering a lot. I've been suffering as a person. Oh gosh. Is he trying to mock us? Look at a suffering man. Why me? Why me? I've been crying to God. Why me in this matter? I was not alone. I couldn't believe it. So anyway, I don't want to say too much, but You've already said too much. I hate it when two people, usually when people say, oh, I don't want to say too much when they've already said too much. Other people say, oh, mpaye dakika 5 namalizanga kwesi dakika 20. Bobonabo kwesabi toyogera. Happy that I'm now free. I want to thank everybody, the president. Okay, you get here. Let's stop listening to this lying, what should I say? Anyways, ladies and gentlemen, we're coming close, we're coming to the end of our conversation here. But I want to tell you, if there's a person that is not afraid, it's the lady you see in that picture. Olivia Lutaaya is a true personification of embodiment of you can jail the body, you can jail you can shackle the hands and feet, but you can never do that to a spirit. And I'm afraid with people like Olivia Lutaaya, I'm afraid of what might happen to her, because people like her are a threat to the regimes like that of Museveni. We don't have as many people like Olivia Lutaaya. I'm not joking. Tetulina abantu balinga Olivia Lutaaya. Tetubalina. Si bangi. Tubalina naye batono. Si bangi. Abantu nga ba Hightower. Tetubalina. So, oyo golaba. There's a video I really wanted to play you. Badde bamuleta mu komera. Badde anyumya mu ko ne Ssenyonyi. And I think there was a conversation going on. Watch here.
Mujjukira, I interviewed Olivia Lutaaya ku channel, so kunoonya mbozi yaffe oteeka Mordecai Mulisa, then Olivia Lutaaya. Badde nkulaga nti there are people that you cannot break. Ono mukyala gwe bali mu kusiba essaawa zino gwe bateeka mu kkomera mutunuulire, bateeka mu kaduuku. Wakomeddewo neera yenze wa Bobby oyo gwe wasibye oyo. Look at her. You can't help but admire. It's funny. Bw'oba weetooloddwa abazira ng'olina abazira tosobola bategeera bamala kuvaawo nogayi Kamino yayimba oluyimba nti basiima ogenze kati we have a hero amidst us ne batono nnyo abali mu kulaba eyo ensonga nti ono omukyala obuvumu bwe bujja genda mu byafaayo bujja somebwako. I can guarantee you that. Ojja kuba omusoma ku Wikipedia. I can guarantee you that. Anyways, kiki olowooza ku bino byonna kino kyonna kiraga ekintu kimu. Museveni's regime is desperate. It is desperate. Bamanyi kyakukola, banoonya engeri gye isolatinga Bobi Wine bamuggyeko buli muntu amenyeke agwemu amaanyi. Basooka kumuggyako ssente nga bakozesa etteeka lye baleeta eryakula ennongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'ebyobufuzi. Tebakoma okwo ne bagabira then ebibiina by'ebyobufuzi NUP ne bagaana okugiwa ensimbi. Nga tebinamba kutuuka basooka ne bawamba ababodegaadi be ne bakomekeza ne ba Eddie Mutwe. Kasaa zino bawamba buli muntu amwetoolodde. Baagala mutuuse mu kaseera nga tayina muntu yenna. And do not be afraid, do not be surprised nga bakola ekintu ku Babi Kyagulanyi. But all for what? Kwekumira mboyizo. It is really sad. Sad reality. So, this is the situation we have to arrest and rebuild our country. Are you ready to be on Bobi Wine train? I hope you are, because I am. Are you excited? I hope you are, because I am. Are you optimistic? I hope you are, because I am. And let's keep soldiering on. For the sacrifices bana abantu batukolera twetaaga okusigala nga tugenda mu maaso. Now, ekisembayo. Noonya ku famire y'Olivia Lutaaya bw'oba osobola. Genda ku kibiina. Gamba bannange, njaga kuweerera mwana Olivia Lutaaya. Zino sente zigende mu maka ga Olivia Lutaaya. Noonya famire ya High Tower. Noonya famire ya abaana ba John Bosco Kibalama. Mama yafudde, taata yawambibwa, jjajja yafa. Banoonye bayambe. Baako kyokola kuba bano balwanirira ggwe. Tebeerwanirira, balwanirira ggwe nange. Maybe n'okwerwanira mwe kuli okwabwe kuba nabo bandyagadde okubeera mu Uganda ennungi. But ultimately, ggwe nange abali mu comfort zone wano mu apartment mu USA, mu Liisa, oyanwanirira. All right. Kale, nkwagaliza okubeera obulungi tunaddiŋŋana, weeraba.